Mark 3. And again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so they might accuse him. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no la quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. And he said to the man with the withered hand, "Come here." Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, "Ponte de pie frente a todos." And he said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?" But they were silent. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, "Extiende la mano." Incomplete. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians, against him, how to destroy him. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos como matar a Jesús. Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed from Galilee and Judea. Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de la Galilea lo siguió. And Jerusalem and Idumea, and from beyond the Jordan, and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él, gritando,
tú eres el Hijo de Dios. And he strictly ordered them not to make him known. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeron quién era él. And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach. Designó a 12, a quienes nombra apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar and have authority to cast out demons, y ejercer autoridad para expulsar demonios. He appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter. Estos son los 12 que el número, Simón, a quien llamó Pedro, James the son of Zebedee, and John the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrew and Philip and Bartholomew, and Matthew and Thomas and James the son of Alphaeus, and Thaddeus and Simon the Zealot, Andres, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Zelote, and Judas Iscariot, who betrayed him, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Then he went home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, "He is out of his mind." Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. And the scribes who came down from Jerusalem were saying, he is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he cast out the demons. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. And he called them to him and said to them in parables, how can Satan cast out Satan? Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie.
And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. But no one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man. Then he indeed may plunder his house. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Truly, I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. But whosoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. Excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. For they were saying, he has an unclean spirit. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. And his mother and his brothers came, and standing outside they sent to him and called him. En esto llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. And the crowd was sitting around him, and they said to him, your mother and your brothers are outside seeking you. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y sus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. And he answered them, who are my mother and my brothers? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. And looking about at those who sat around him, he said, here are my mother and my brothers. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre.